Assalamu alaikum. Practical session in ischemic heart disease lecture. The first is a gross examination, naked eye examination of the heart in patient died from myocardial infarction. This is the heart cut transversely. This is the anterior aspect. This is the posterior wall, and this is the interventricular septa, and this is the ventricles. This examination, naked eye, revealed transmural myocardial infarction, involved all the wall. بالبداية beginning from the inside the inner third, then if there is no restoration of the normal blood supply راح يبدي الانفاكت بهذا الاتجاه إلى أن يصل إلى surface, become transmural. It appears grossly as light yellow surrounded by hyperemic border, red hyperemic border at about 3-day age, beginning of the inflammation. As we mentioned, after 10 days begin to the infected area begin to lie down collagen fiber, and then become fibrous scar area with shrinkage and manifested as a white color. This is the histological examination of the myocardial infarction about 1 to 2 days old. يعني after 1 day there is a dead of the myocyte. شو نعرف هذا؟ there is no nucleus. هذا اللون إذا تشوفون هذه لا، هذه inflammatory cell, the nucleus of inflammatory cell اللي هي بالبلاد vessels in between the myocyte. لكن بهذه المايوسايت اللي هي لونها وردي light pink there is no nucleus، معناها necrotic. It's necrotic and there is a contraction band هذا transverse light pinkish band transversely due to necrosis, and there is beginning of the inflammatory cell اللي هي بالبداية راح تبدي neutrophil acute inflammatory cell. النيوكليوس بها تكون مفصصة تشبه تشوفون هذه مفصصة بالضبط bilobed or 3-lobed nucleus بالبلاد vessel in between the myocyte. This is in fact 1 to 2 days old. Another histological picture is myocardial infarction about 3 to 4 days. ليش قلنا 2 to 4 day؟ معناها أقل، يعني حتى إذا أنتم تقولون أنا هذه الصورة تجاوبون عليها in fact less than 4 days هو صحيح إذا كانت أقل من 4 أيام، لأن بعد 4 أيام راح تبدي النيوتروفيل تختفي وتبدي الماكروفاج. فهنا in fact less than 4 day مثل ما بينت لكم بالجدول بالمحاضرة، الجدول اللي هو very important. راح نلقى less than 4 day there is a dead of the myocyte, no nucleus. تشوفون هاي المايوسايت no nucleus. there is an acute inflammatory cell اللي هي neutrophil. شوفون النيوكليوس مفصصة مو مدورة فقط، مفصصة تشبه النملة. شوفوا تشبه، هذه مفصصة بنلقاها هيك، هذه هي النيوكليوس اوف ذا نيوتروفيل. بعض النيوتروفيل بها disintegration lysis حتى تتحول إلى يعني replaced by macrophage after 4 days. هذه in fact more than 4 days. ليش قلنا more than 4 day؟ معناها اكو macrophage ماكو نيوتروفيل مثل ما تشوفون replaced by macrophage. macrophage هذه هي cell somewhat abundant cytoplasm light pink cytoplasm kidney shape nucleus. هذه هي الماكروفاج. فهذه in fact more than 4 day معناها اكو macrophage ماكو نيوتروفيل. هذه الصورة تقدرون تقولون عليها in fact less than 4 day معناها اكو coagulative necrosis dead of the myocyte with inflammation acute inflammation اللي هي neutrophil. الcell of acute inflammation هي neutrophil. more than 4 day neutrophil replaced by macrophage. in fact more than 1 week
شنو راح نبدي مثل ما قلنا in the table بال previous lecture. راح نشوف coagulative necrosis with granulation tissue formation, beginning of the granulation tissue. هذه هي النورمال مايوسايت اللي ما بيها infarct، وهذه الاريا of infection تحولت الى granulation tissue. cells of the granulation tissue هي الماكروفاج نفسها، هذه هي abundant slightly pinkish cytoplasm, sometime foamy cytoplasm. وراح نلقى richly vascularized connective tissue، يعني معناها هواي blood vessels. هذه يسمى richly vascularized connective tissue، يسمى granulation tissue. granulation tissue formation in myocardial infarction less than more than 1 week duration, beginning of the granulation tissue. مثل ما قلنا بالجدول in fact more than 10 days، بعد 10 أيام راح يكون beginning of the progressive lie down of the collagen fiber, beginning of the fibrosis. راح يكون progressive أول شوية بالبداية، وبعدين يزداد إلى أن يوصل إلى 3 months يتحول إلى fibrous scar. هذه ال picture histological picture about 2 months old. in fact هذه هو remaining of the dead myocyte. تشوفوا ما بيها nucleus dead myocyte، و in between there is fibrosis light gray to white fibrous tissue. ليش قلنا 2 months مو 3 months؟ لأنه 3 months راح يكون disappearance of the myocyte replaced by all the picture راح تكون fibrous scar. كلها fibrosis and manifested grossly as a white shrinkage area. This is one of the complication of the myocardial infarction, as we mentioned, rupture of the ventricular free wall. هذه by arrow. There is rupture of the ventricular free wall اللي راح بعدين يسوي هذا rupture راح يسوي لي hemopericardium, mean collection of the blood in the pericardial space. هذه هو طبعا normally البريكارديوم. This is a growth dissection، طبعا postmortem dissection of the heart in patient with hemopericardium. the cause of the death هو hemopericardium. أطباء الطب العدلي راح يشوفون cause of death لأنه pericardial space filled with dark red clotted blood. يشوفوها dark red to brown, sometimes black due to clot in hemopericardium. فراح يعرفون cause of death هو hemopericardium as a complication of the myocardial infarction, and further dissection revealed and rupture of the ventricle were revealed myocardial infarction in the wall. This is the microscopic picture of chronic ischemic heart disease. قلنا الهولمارك of the chronic ischemic heart disease هو fibrosis. فهذه صبغنا الفايبروسيس حتى يبين to highlight the fibrosis by trichrome stain. هو stain يصبغ الكولاجين فايبر blue, light blue. تشوفون هذا اللون هو الكولاجين. وهذه السيل هي remaining myocyte اللي هي تكون not death. ما راح تقولوا لي بكرونيك ischemic heart disease a death myocyte، لا. dead myocyte لا، it is a myocyte with a nucleus، معناها no necrosis، ما موجودة necrosis بيها، و there is a fibrosis, intervening fibrosis. Thank you.